Well, let's continue the focus now on the area of KwaHlathi. This is where the diamond rush is being purported. Now, the diamond fever, perhaps I should say, has gripped the small community of KwaHlathi. This is near Ladysmith in KZN. People in the area believe they've discovered treasure which will turn their lives around. Let's turn our focus now to some of the issues faced by the residents. Joining me now to talk about this is a councillor in the area of KwaHlathi, Sizwe Simelane. Mpemba, a very good morning to you. Sijabule isikhathi sakho mndababa. Awusichazele nje kafishane ukuthi indawo yaKwaHlathi indawo enjani ngokwezomnotho, abantu bakhona, ikhona imisebenzi, lo mbuzo nje ngifuna ukuzwa kuwena. Ngibingelele nababukeli emakhaya. Ngathi nje indawo yaKwaHlathi ngokwezomnotho indawo esaphansi kakhulu ebala kuyindawo ezikwi-deep rural area. Abantu lapha basaxakeke kakhulu khona wekho amathuba aseduze ukuthiwa abantu bahamba ngeenyawo beye imbonini noma beyozama ukuhamatoho nje ngomafuphu indawo esantula kakhulu ngokwezomnotho. Manje na uma abantu bebona lolu ketshezi, uma ngabe ngichaza kahle le ndaba yalamanje atholakala lapho, bazuza kanjani umphakathi? Cha, bajabule kakhulu ngoba kunethemba lokuthi zonke inkinga abanazo nabangakhile sebezothola ithuba lokwakha nangavela amathuba emisebenzi bayayibona ke beyabantu abazophumelela ukusizakala. Nathi ke besibuka ukuthi makuyikho sibona indawo yangakithi ingasizakala kakhulu nje ngoba ngisho umgwaqo abahamba kiwo beya kuleyo ndawo akuhambeki, kodwa nje nathi bese sinethemba ukuthi cha abantu bazosizakala. Awungitshela wemphemba, uma kwenzeka ukuthi bathi abaphethe hayi cha akuwona amadayimani lawo bakwethu, so ngalowo magama sicela nishiye phansi yonke lento eniyenza lana ngoba kahle kahle sibhekene nengqinamba la eyilokhuzana u-COVID-19 ngendlela enisondelene ngayo lana asiboni kahle hle. So buyelani emakhaya bakwethu, uma ucabanga umphakathi uzophatheka kanjani? Ngeke kube lula ngoba namanje nje amaphoyisa avimbile ukusondela kuleya ndawo, umphakathi bashiya imoto abantu behambe ngenyawo ngoba kusesibona abakulo mphakathi waKwaHlathi kuphela nabakwezinye indawo ezakhele. Kanti ke aseza amaphoyisa vele sebeqalile baya report ukuthi ayabahlukumeza ngoba kuvimbeka nabayihambelayo. Manje engakwazi ukuhlukanisa, kodwa nje abantu akulula ukuthi bekholwe ngoba banenkolelo ukuthi noma ngabe kuthiwa akulona idayimani kodwa kukhomba ukuthi makuwamatshe aspecial, kukhomba ukuthi kungenzeka ukuthi mawushona phansi ukhona omunye umnotho okhona ngoba bayibuza ukuthi yindaba kuqhamukela amatshe manithi amatshe amanye. So nje ngithi kuzoba nzima ukuthi besuka abantu lapha ngoba bayakholelwa siyolekelelwa yibo abawa-mineral ukuthi ngempela begubheke becinga ukuthi yini enye umnotho engasiza abantu ngoba abantu bafuna amathuba emisebenzi. Umsuka walamatshe weBaba Simelane iqale nini lento? Kunensizwa ngathi ibigubha ngeweekend leya endlule. Yayingagubhi iyalusa, kusho ukuthi mawulusa uyayigubheka uyibhekela noma yini okubheka iyona ke eyaqala ukubona ke yasihlaba umkhosi. Kuqale ngomsombuluko. Bekusabantu balokhaliki ukuthi iqala ukusabela ukuqhamuka abantu bakwezinye indawo kuqale ngolesithathu ubone ukuthi hayi imoto seziningi ke sekubusuku nemini ke abantu bezama ngokwethemba lokuthi bazosizakala ngoba eSouth Africa amathuba emisebenzi enganele ngoba masibuka nje baningi, nami ngize ngithuke mangifica abantu lapha ubone ukuthi abantu ngempela bangasebenzi baningi kangaka eSouth Africa. Yo iningi labantu uma ngabe nje mhlambe uzama ukucalculate, hayi inamba ingacishe ifike ku-3000 kuba ukuthi bayashiyana, mhlambe khona bafike ngo-6 ekuseni ngo-12 sebeyahamba, kufika abanye bayaphambana, kodwa sibibikho isikhathi lapho ofica abantu bengekho khona. Uhlala ufica inani elilodwa labantu elishintshana 24 hours. Yewu madoda, awungitshela wemphemba ukuthi kukhona abangahlali kwindawo yaKwaHlathi abaphuma ngisho ko Cape Town, iqiniso lelo?
Iqiniso impela abantu bafika zonke iy'nkali yabo nje kuseni ngivuke ngaya kweminye imizi ngoba amaphoyisa asevimbile ukusondela kwi-area. Kwimizi-ke la avimbe ngakhona amaphoyisa. Ngifica ukuthi sekukhona abantu asebesizakala ngokuthi abantu bebeke iy'moto becela ukuthi bey'gade ngoba amaphoyisa avimbe emgwaqeni kodwa ukuhamba ngenyawo bavimbekile. Begade iy'moto umuntu uzoshiya lo 100 rand mayisebuya behambe ngenyawo ngoba bethi sesisuka kude ngeke sijike singalutholanga. Abanye-ke basendaweni besebegubhile bethola ithuba lokudayisa ngokuthi ngoba umuntu akasafinyeleli uthi kodwa usefikile bemdayiseleke ngalelo nani abamdayisela ngalo. Uma sesiyiphetha nje inkulumo yethu wempembe namhlanje kunethimba kuneyiphathimandla ngibeke kanjalo kuneyiphathimandla eziphuma kwa-Department of Minerals and Energy. Kukhona-ke insizwa ebengikhuluma nayo la ewuchwepheshe kulezi zeyimbiwa ithi uma kwenzeka ukuthi la matshe atholwa abantu lapho yidayimani ngempela, laba asebewaphethe kuyomele bawabuyise lawo matshe ngoba akuvumelekile ukuthi bayithathele amatshe ekusho ukuthi kanti yidayimani. Kuyomele kube neyitifiketi ukwenzela ukuthi-ke mhlambe bakwazi ukuthi bathole kusamadlana uma kuwukuthi kwamadayimane. And ngaphezu kwalokho kuney'nkulumo ezithi uma kungenzeka ukuthi lo mhlaba unedayimane kungenzeka ukuthi umphakathi wakwaHlathi mhlambe ushenxiswe kuleyo ndawo leyo. Uma ucabanga umphakathi uyophatheka kanjani uma kuney'nkulumo ey'njengalezi? Okokuqala lokho ukuthi mangathiwa yilo kungathiwa abantu kufanele belibuyise. Bayakhuluma vele abantu mabelaphana mawuye khona ukuthi angeke sithathe umnotho wethu sinika abathize abavele abanothile ngeke ngikubeke ngento engaveza ngazathi kunobandlululo kodwa kukhona bakubekayo okungabi kuhle okusho ukuthi kungafuneka benendlela yokubaqinisekisa uhulumeni ukuthi bazosizakala ngoba bona bazi ukuthi mangathiwa idayimani leli angeke behlupheke beze befe. Kungafuneka benendlela-ke eyoveza lokho kulezo certificate ukuthi angeke besokola impilo yabo yonke. Kuphinde-ke mangathiwa kunomnotho khona phansi ngisho kuthiwa kulona idayimani lokho ukuthi indawo ingasuswa kuthiwa abantu abaye kwenye indawo kusuke sekusebukhosini-ke ney'nduna nokuhlanganyela nomphakathi kuba nesithangama likho engingaba nalo lapho kodwa nje kuba nesithangama ixoxiswane nomphakathi. Ngiyibone kwezinye iy'ndawo kusuke kuthiwa kumuntu uzonxephezelwa akhelwe ngendlela eyanele. Ngicabanga ukuthi abantu-ke babe nosizo olinjalo-ke sekungaba kubona-ke abantu ukuthi bathini bayakudinga lokho noma bakudinga. Awu Phembe sibonge ngesikhathi sakho. Sizwe Simelane, a local councillor in the area of KwaHlathi. Perhaps just to give you some highlights, and he did request that we conduct the interview in isiZulu. Well, I did try, and just the small highlights. So he says that if indeed it is discovered that these are diamonds, it's going to have to be important for the authorities to speak to locals in a manner that gives them hope that they are going to be empowered somehow in terms of economic development in the area, because the area itself is quite impoverished. And this is where they're saying that the local chiefs in the area, it would appear that that area may be under the traditional authority. They expect that if indeed that area is rich in mineral deposits, the local chiefs with those that are in authority as far as minerals in the country are concerned, they would have to come together in order to see a way forward in terms of those people who have houses in the area who may need to be moved elsewhere. They may not necessarily be opposed to that, but there would have to be some kind of compensation and a meeting of the minds. But what is most astounding is that he says since the so-called discovery of these stones, there has been at least people moving from other provinces as far as Cape Town who are now camped in that area, digging up and looking for
more of these stones. And his estimate right now is that there's about 3,000 people who have descended onto that area. So that's just how much interest this whole exercise has garnered. That's how we wrap up the first hour of Newsfeed. When we return, we continue with more news. You're watching Newsfeed, the AM edition.